How are you? Good morning, sir. We are good, sir. How are you, sir? I'm doing well. Thank you very much. So, children, this time I couldn't come and meet you. I didn't travel to Sri Lanka. So, next time I travel that way, I'll come and meet you guys. Okay. Sorry about that. Okay, sir. Yeah. Otherwise, how is everyone doing? Good, sir. Good. Okay. So I know we didn't talk. I didn't talk last week. Mr. Gerard might have taken. He took the class, and then I think before that you all had an event. So do you all want to catch me up on what has happened in the last 2 weeks? මේ දැන් ගිය සතියේ සර් කරේ නෑනේ ක්ලාස් එක ජෙරක්ස්ලනේ කරේ. ගිය සති දෙක ඇතුළත ඔයාලා කරපු දේවල් කියන්න. වෙලාව නැති යන කන්ටෙන්ට්. කවුද? ලියලා තියෙන එකේ නෑ කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් එන්නකො ඉක්මනට එකටම. ආසම නැත්තේ ඕම ඔය වැඩේට. අනේ එන්නකො කවුරු හරි. Hi sir, I'm Nishadi. Hello, Nishadi. How are you? I'm good, sir. How are you, sir? I'm doing well, thank you. Yes, Mm. Nishadi. Last 2 weeks, I did my school homework. Mhm. I go to school, and our school has sports. Okay. I participate some sports. Okay. Okay. Mm. And I try to read English book. Okay. That's all, sir. Very good. And what were the sessions about? I know last week Gerard sir talked to you all, and then before that you all had one event during this time. So can you tell me a little bit about that? Okay, sir. Mm. Last week we talk about communication. Mm-hmm. We talk how to communicate, speaking, writing, Mm-hmm. and talking English. Mm-hmm. Mm. Okay. Communication is very important in our life. Mm-hmm. Mm. It communication is always help to us
in interview and speak, understanding in English labels, and the lot of things are um, important us, Mm-hmm. and we always try to speaking, writing, and listening Okay. English communication. Okay. Okay, sure. Okay. Very good. Nice. Thank you again. Are there any questions that you had for me at this juncture? Hey, Abhi, hello. Yes. Abhi, I Yes, want to Jay. interrupt. So I also, I mean, last class I talked to you all about the 10 minutes exercise, right? How you all need to learn to speak effectively. That was not mentioned by any one of you all. Yes, sir. Yeah. Okay. To communicate and to talk effectively and I gave them a discuss. 10 minutes exercise, Abhi, like what they need to do on a daily basis to speak Okay. clearly and effectively. Let it be in English or let it be any other language that they are doing. So that also was Okay. guided to them. Okay. Okay. Great. All right. So, Nishadi, are there any questions that you have for me at this juncture? No, sir. No. Okay. So, when you go back now and sit, if you can think about any questions regarding last 2 weeks that might have come to you, and if you want to share that later, you can think about it. Who else is there who would like to share? Thank you again. Thank you, sir. How did I do? ඉක්මනට කියන්න. කවුරු හරි එන්නකෝ. යන්න කවුරු හරි වෙලා වෙනවා. අනේ කාරින් බලන්නකොට ගන්න සල්ල විශාලෝකේ ඒ කියන්න මේ ඔබ කියන්න Hi sir, I'm Sulakshana. Yes, Lakshana. How are you? I am good sir, how are you sir? I'm good. Thank you very much. What would you like to share about last 2 weeks or any questions? Last week I reading the book. Mm-hmm. The book name is Eda Heladiva, Mm-hmm. written by Robert Knox. Okay. These days we practice our sport meet. Mm-hmm. So we do the sports, practice the band and Mhm. dance in the field. Mm-hmm. Uh, we uh, so we are play the 4 songs in band. Okay. And we play the volleyball.
Mm-hmm. That's all, sir. Okay, very good. Any questions that you have? No, sir. No? Okay, all right. So once you now go back and sit, why don't you think about if any questions come to you? Huh? All right. Thank you again. Who else is there? එයාට කවුද? ඉක්මනට එන්න. ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි හිතන්නලු ඉඳගෙන. Hi, sir. I'm Ayodhya. Hi, Vidya. Go ahead. Mm. Last week, I practiced accordion for school meet. Mm. I help the kitchen. I do the mathematics homework. I clean the garden. Mm. Participate in Etmiaka class. Okay. Mm, mm, and I practice volleyball. You Okay, sir. practiced, sorry, volleyball. Yes, sir. Okay, very good, very good. That's all, sir. That's all. Okay, all right. Okay. Thank you very much again. Uh, any questions for me? No, sir. No. Okay. All right. Who else would like to share? Hi, sir. I'm Nehara. Hello, Nahara. How are you? I'm good, sir. How are you, sir? I'm doing good. Go ahead. Last week, I practiced for the mm, game and drill. Mm-hmm. Our school come to the new music teacher. Say that again, please. New te You got a new teacher? Yes, sir. Okay. Okay. We practice the band. Mm-hmm. We are practice the volleyball in our home. Mm-hmm. We made the juice in our school. You made some juice. Yes, sir. Okay. Okay. They helping all children. Ah, okay. Okay. Very nice. Okay, sir. Any questions? How was your last week? How was my last week? Okay, I'll certainly tell you more about it. Huh? Thank you for asking. And I'll tell after all the children have told their last couple of weeks. Okay. Thank you for Okay. asking. කවුද එයාට එන්නේ? කවුද එන්නේ?
Okay. आखिरी प्रश्न को तो आंसर ही प्रश्न का मैंने पैसे Hi, sir. Hello, who's this? Amaya. Amaya. Okay, go ahead. I play attention for Mm-hmm. mathematics homework, Okay. play the volleyball and reading a book, Uh-huh. and eating. Clean the garden. Okay. That all, sir. Okay. All right. And any questions for me? मुझे प्रश्न देना था क्या No, sir. No. Okay. Okay. All right. No questions for me. Okay. All right. Anyone else who would like to share today? sir that's all sir That's all. Okay. So I had a nice week last week. I traveled and the travel was good, uh, smooth and on time with some minor delays, but everything was good. I was in India, so I spent time with my parents. So that was very nice. And I met Mr. Gerard and others also. Okay. But I did not travel from, you know, my parents where they are, that is Hubli. So I was there only. I didn't travel anywhere else. Um, but it was very good to catch up and meet everyone in Hubli. So that was my last couple of weeks. And it was very good. Then I came back to US and that travel also was good. I met some interesting people on the way. So made some friends. That is it. So it was very good last couple of weeks. yes sir then කියනවා සර් ගිය සති දෙක ගොඩක් හොඳයිලු සර් සංචාරය කරාලු ඉන්දියාවට ඒ වලට ගිහිල්ලා කට්ටිය හම්බ ඒ කියන්නේ පවුලයත් එක්ක කාලය ගත කරාලු හොඳින් ගොඩාක් ඒ කියන්නේ පවුලයත් එක්ක පවුලයත් එක්ක කාලය ගත කරාට එයාලත් එක්ක කොහෙවත් ඇවිදින්න හම්බුනේ නැහැලු ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඒ හිටපු අඳුරන කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා කතා කරලා ඒ කට්ටියව හම්බෙලා ආපහු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ දැන් සර් ගිය සති දෙක ඇතුළත කරේ ඒ ටිකලු ඒ හින්දා සර්ට ගොඩක් හොඳ සති දෙකක් වුණාලු ඕකේ සර් Okay. So, children, does anyone have any questions? කාට හරි මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද සර්ගෙන් අහන්න සර් මම කොහෙද
Anyone? මොකක් හරි තියෙනවද? රටේ හොඳින් ඉන්න බලන්න. එපා. මොකක් හරි තියෙනවද කියන්නකො තියෙනවනම්. මොකක් හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න? කියන්නකො තියෙනවනම්. මොකක්ම හරි ඕන දෙයක්. තියෙනවද? මේ වෙලාව යනවා. මොකද්ද? මොකක් හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න? ඉස්සර ළමයි නම් ඔහොම නෑ හැමෝම අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්න අහනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහුවාම උදා කිල්ල වගේ ඉන්න. So they have no any questions. No questions. Okay. Okay, so if it's not for me, huh? So any questions from last 2 weeks regarding any subject, anything that they might have come across, like, in studies or in sports meet or doing some activities in school, anything pertaining to that? Any questions? දැන් ඔයාලා දැන් සති දෙකක්ම ගත වුණානේ. ඔයාලගේ ස්පෝර්ට් මීට් එක ගැන නැත්නම් ඔයාලා මොන හරි ඉගෙන ගත්තු දේවල් ගැන ඒ වගේ මොකේකින්වත් මොනම ප්‍රශ්නයක්වත් නැද්ද කියලා අහනවා. Sir, Yes. how do we control our tolerance? Say that again. How do we control our tolerance? How to? We are Yeah. control our tolerance. Control. Say that again. You have to speak a little slow because I'm not able to hear properly here. Huh? Yeah. So slowly. How to we are control our tolerance? Tolerating. Yes, sir. What is tolerating? Can you please help me understand? Huh? Say that, please.
Sir, wait a minute. Yeah, yeah. Yes, sir. Kian? Sir, Yes. how do we control our patient? Patience. Ah, okay. How to be patient. Okay. All right. That's a good question. I'll answer that. Any others who have any other question? අනිත් අයට තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. මයිකට උත්තරේ ඔක්කොට මේ ප්‍රශ්න හලේ වුණාට පස්සේ උත්තර ඔක්කොම දෙන්නම් කිව්වා. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ වගේ? මොකක් හරි හිතන්න ඕන. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ මෙතනට එන කියවන්න නෙමෙයි. කියන්න ප්‍රශ්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ පාඩනේ. මට තව කොහොම ප්‍රශ්න නෑ. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඒව අහන්න තිබ්බනේ. එතකොට මොකද නෑ කිව්වනේ. දැන් ඉතින් අර ඔයාලා අධ්‍යාපනයේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන්. නැද්ද ප්‍රශ්න? Anything? මොනවා හරි තියනවද? Sir, Yes. how do we balance our life? Okay. Now the question is about balancing life. Okay. One is about patience. One is about balancing life. Okay.
Anything else? Sir, Yes. how we remember to our mind that what we learn. How to memorize or how to remember whatever we learn. Okay. So one is about how to be patient. Then second is balancing. Then third is how to remember. What is the best way to remember whatever we have learned? Okay, good. Huh? So 3 questions. Why don't we take that one by one? And before I talk about the answers, huh? Children, do you understand now a little bit on how difficult it is to ask a question? The difficulty in asking a question. It should have been very easy, right? We should think, oh, answering, giving answers in the test paper and all that is very difficult, correct? But we never thought how difficult it is to ask a question. Is it difficult to ask a question, children? දැන් සහනවා දැන් අපි පේපරයක් ලියන්න ගත්තාම ඒකේ අපි මේ පේපරේට උත්තර ලියනකොට ඒ ගොඩක් දේවල් අපිට අමාරු වෙනවනේ. ඒ වුණාට අපි දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ප්‍රශ්න අහන්න අපිට අමාරුයිද කියලා. අමාරුයිද නැද්ද? No, sir. It's easy. Is it easy Yes. to ask a question? Yes, sir. Yes. Okay. Then why so much time is required to think about a question? It should have just come. So children, what I'm trying to tell is that now with technology and everything that is there, where you can get information, any information that you want, how to cook kiribat, how to practice volleyball, how to do this math problem, right? Everything, all information is available in the system, on the internet, in AI, this and that. You can find all the answers. But what is becoming important is who is asking the right question. Please tell that. Okay, sir. දැන් සර් කියනවා අපිට දැන් ප්‍රශ්න අහන්න අමාරු නැත්තම් ඇයි මෙච්චර වෙලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න වෙලා ගත්තේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ දැන් සර් දැන් කියන්න හදන්නේ අපි ගාව දැන් මෙතන translate Google Translate එක තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවානේ. මේ දැන් තාක්ෂණයේ තියෙනවානේ. අපි එකෙන් ඕනම දෙයක් ගැහුවාම අපිට ඕන තොරතුරු එනවනේ අපි කොහොමද කිරිබත් හදන්නේ කියලා ගැහුවොත් ඒ ටික එනවා. ඊට පස්සේ වොලිබෝල් පුහුණු වෙන්නේ කොහොමද කියලා ගැහුවොත් ඒවට අදාළ තොරතුරු එනවා. ඇයි අපිට ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒවලට උත්තර හොයාගන්න බැරි ඇයි කියලා අහනවා. අපි දැන් ඒ දෙයට අපි හරි ප්‍රශ්නයක් මේ ඒකට දුන්නොත් එයාලා අපිට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙනවනේ. ඒ හින්දා අපිට හැම වෙලේකදීම පුළුවන් හැම වෙලේකදීම අපි
තාක්ෂණය භාවිත හොඳ දේවල් වල තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඒ වලින් තොරතුරු හොයාගන්න ඕනේ. Okay, sir. Okay. So whoever asks the right question is going to get the right answer. So what it means is, if you're going to your class, in the future, if you're going into work, they are looking for you to ask the right question. So in the interview, let's say if tomorrow, you're going to college, or after college, let us say if you're going for an interview, knowing some answers is correct. But then, does this person ask the right question is going to be valued? Please tell that. Okay, sir. දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් අපිට මොකක් හරි දැන් රස්සාවකට යන්න එහෙම මොකේකට යවුනම අපිට ඉස්සෙල්ලාම යන්න වෙනවනේ ඉන්ටර්විව් එකකට. ඒ ගියාම අපෙන් එයාලා අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහුවොත් අපි හරියට ඒ ප්‍රශ්නේ නිවැරදිව අහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි එයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ එයාලට ඒකට හරියට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හරියට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. ඒ වගේ අපි දැන් හැම තැනකදී අනාගතේ අපි පන්තියකට යනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න යනකොට අපි හැමදාම ඒකට යනකොට ප්‍රශ්නය හරියට අහන්න ඕනේ. කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරියට අහුවොත් අපි ඒ ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තර දුන්නොත් තමයි එයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් හරියට ප්‍රශ්නය අහන එක තමා අහන එක ඉතා වැදගත්. මොකද එයාලට අපි දැන් භාගයට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එයාලට ඒකට හරියට උත්තරයක් දී ගන්නවත් බැරි වෙනවා. Okay, sir. Yeah. So children, when it comes to mathematics, when it comes to your subjects now, start reading the lesson that the teacher will teach tomorrow, and go there with some questions for the teacher. The right questions, you tell her, in mathematics I read this up, that you're going to teach, and I didn't understand this even after this class. Can you please explain? So preparing for the lesson, going there with questions that are important to you, is going to help you grow, not only in school, but in college also, and at work. Okay, sir. දැන් අපි ඔයාලට හිතන්න දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ගණිතය විද්‍යාව වගේ විෂයන් වලින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න කලින් අපි උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නලු පාඩම හරියට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් විදිහට පාඩම හරියට කියවන්න ඕනෙලු. ඒ කියෙව්වට පස්සේ අපිට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්න එනවනේ. අපි හරියට කියෙව්වොත් ඒ දේ හරියට කියෙව්වොත් අපිට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපාලු. ඒ ප්‍රශ්නයක් ආවම ඊළඟ දවසේ ගිහිල්ලා මේ ඒක ටීචර්ගෙන් අහන්නලු. එතකොට අපි ඒ දේ හරියට ඇහුවොත් තමයි ටීචර්ට පුළුවන් වෙන්නේ ඒ දෙයට හරියට උත්තර දෙන්න. අපි හැමදාම පාඩමක් කියවනකොට ඒ දේ අවබෝධයෙන් කියවන්න ඕනේ. ඒ කියවලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා අහගෙන ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න ඕනේ. අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳුවේ නැත්නම් අපිට ඊට එහායින් මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් අපේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හරියට ඒ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. භාගෙට ඇහුවොත්
එදෙන්ට හරියට උත්තරයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Okay, sir. Okay. So, children, now you might say, huh? How is this going to help us if we keep asking the question and no answers? Well, you're good at finding the answers. Huh? You can read and you can ask the technology, okay, which is like, what is the word? The computer or the search engine or AI. Now they call it AI, artificial intelligence, huh? Where you can ask the question and it will give you the answer. But if you don't know the question, it will give the wrong answer. So by practicing, learning the lesson, reading it up, then going to the teacher, huh? What you're going to learn is how to use technology, how to use AI, so that you can do your work and everything the best. That is what it's going to be. දැන් සර් කියනවා අපි හැම වෙලේම හරි දේ ඉගෙන ගන්න ඕනලු. කියන්නේ අපි මේ දැන් තාක්ෂණය කියන දේ දැන් දියුණුයිනේ. අපි තාක්ෂණය හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳ දේවල් වලට. දැන් අපි Google Translate එක ගත්තොත් AI ගත්තොත් ඒ වලට ගිහිල්ලා අපි හරියට ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. අපි වැරදියට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එයාලා අපිට දෙන්නේ වැරදි උත්තර. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම ඒ දේ පුරුදු වෙන්න නම් අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එයාලගෙන් අහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එයාලා අපිට හරියට උත්තර දෙන්නේ. අපි හැමදාම පාඩමක් කියවන්න ඕනේ. ඒ පාඩම කියවලා ඉගෙනගෙන මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ කාගෙන් හරි අහගෙන ඒ දේ හරියට ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ ඒ වගේ දේවල් ගැන හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා අපි දැන් තාක්ෂණය කියන දේ හරියට මේ තාක්ෂණය කියන දේ අපි කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ තාක්ෂණය නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න. Okay, sir. Yeah. So children, by doing the learning to ask the right questions, you're going to learn technology on how to use it. I remember that. So you asked me about first part, how to develop patience. That was the question. How to be patient, right? Is that correct? And then the second question was how to balance our life. Then third question, what was the third question? We talked about patience, we talked about balancing life. Then third question was how to remember. How to remember whatever we have learned. Correct? Are those the three questions? Yes, sir. Okay. So children, now I'll go in reverse order. Did I remember the three questions that you asked me? Did I remember all the three questions that you all asked me? That's a question to you. දැන් සර් ඔයාලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න තුනම සර් මතකේ තියාගෙන ඉන්නව නේද කියලා? Yes, sir. Yes? Okay. So children, why do you think I remembered all the three questions that you asked? What do you think is the reason that Abhi sir remembered all the three questions that were asked? He didn't forget one question, correct?
He remembered all the three. Why? What do you think is the reason? දැන් ආලන් සර් අහනවා දැන් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න තුනම සර් මතක තියාගත්තා. එකක් නෙමෙයි තුනම. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා අහනවා. ඔයාලට හිතෙන උත්තර කියන්න. දැන් සර් ප්‍රශ්න තුනම මතකයේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලායි අහන්නේ. අවධානය යොමු කරන්න මොකද්ද කියන්නේ? යොමු කරන්න. කියන්නේදී Say that again. Play the attention. Paying attention. Very good. Huh? So Abhi sir paid attention. Very good. Anything else, children, that comes to mind? listening well, Listening well. Very good. understanding the question, Understanding the question. Very good. පමණ උත්තර. හේතු අහන්නේ මතකේ තියාගන්න හේතුව මොකද්ද කියන්නේ? මතක ශක්තිය තියෙන හින්දා. ඒවට උදේ මොකක්ද? තේරෙනවද? That's also Okay. So Abhi sir paid attention, listened, understood the question. Okay. Good. Huh? So one part of remembering is, yes, doing all those three things. But in addition, what is important? Get into a habit of writing it down. Make a note. So if you write it down, what happens is it helps you to remember whatever is important. That is a good practice. So if you're listening to the teacher in the class, anything important, start writing it down. You may not understand it, okay, at that time, but you think, this is important. Okay, start writing it down. And what you will see is that writing helps in remembering. Please tell that. okay sir. දැන් අපි කිව්ව උත්තර තුනම හරිලු. දැන් සර් ඒ තුනට අමතරව එකතු කරනවලු. දැන් අපිට අවශ්‍යයි කියලා හිතන ඔක්කොම දේවල් අපි ලියාගත්තාම ඒක මතක තියාගන්න හේතුවක් වෙනවා නේද? අපිට දැන් මේ කියලා දෙන දේවල් අපි ලියාගත්තාම ඒ දේ නැවත නැවත බලනකොට අපිට ඒ දේ මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ නම් අර තේරුම් ගන්නත් කලින් අපි ඒ දේවල් පොතක ලියා ගන්න ඕනේ. පොතක ලියාගත්තට පස්සේනේ අපි ආයෙ කියවන්නේ. ආයෙ කියවුවාම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. Okay sir. Okay, all right. Then the second question was how to balance our day-to-day life. That was the second question, correct? Yes sir. Okay. So how do you think Abhi sir balances his life? From what you've seen, how do you think he balances?
Any දැන් ideas? Yeah. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ජීවිතේ සම්බර කරගන්නේ කොහොමද කියලානේ. දැන් සර් ඔයාලගෙන් අහනවා සර්ගේ ජීවිතේ සර් සම්බරව තියාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතේ ඔයාලට හිතෙන දේවල් මොනවද කියලා. කියන්න මොනවද? සමබර කරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Be a good health. Good health. Okay, very good. Anything else? තව මොන හරි තියෙනවද? Working on a timetable. Yeah, yeah. Okay, good. ඔයාලට හිතෙන දේවල් කියන්න. කියන්න. So one is okay, good health. That is good. Then what did you all say? Timetable? Yes sir. Anything else? Good relationship. Good relationships, okay. Pray the God. Praying the God, very good. So children, what is balancing? When we say how to balance, what does that mean? As a child, we learn to walk. That was balancing, correct? When we were kids, small kids, what did we learn first? How to balance and walk. Then we learned how to balance and ride the bicycle, correct? Or even before the bicycle, how to balance and run. Then we learned how to ride and bicycle, balancing it. So balancing started like that. Tell that to the children. Okay sir. දැන් සර් කියනවා අපි චූටිම කාලේ දැන් ඉපදිලා අවුරුද්දක් විතර ගියාම ඇවිදින්න බෑනේ අපි බඩ ගාගෙනනේ යන්නේ. දැන් අපි ටිකක් ලොකු වුණාම අපි ඉගෙන ගන්නවා සමබරව ඇවිදින්න. සමබර කකුල් දෙක හරියට තියලා ඇවිදින්න පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ලොකු වුණාම සමබරව බයිසිකලයක් පදින්න පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ලොකු වුණාම දුවන්න හයියෙන් සමබරව ඉඳගෙන වේගයෙන් දුවන්නත් පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේලු අපි අපේ ජීවිතේ සමබරව තියාගන්න එක අපි සමබරව ජීවිතේ පවත්වා ගන්න පටන් ගන්න විදිහ මේකට සමානයිලු. මේ වගේ විදිහටලු බයිසිකලයක් පදින විදිහටලු අපි
අපේ ජීවිතය සමබර කරගන්න පටන් ගන්න විදිහ. Okay, sir. Yeah. So we learned how to walk, we learned how to run, ride the bicycle. Then we learned how to have a balanced diet, meaning we can't eat only sweets all the time. Huh? It doesn't mean that we eat only curry all the time. We have to balance a diet. We have to have vitamins. So, we have to have proteins. We have to have carbohydrates, right? And most importantly, fresh food, not processed food, right? In the packets and the frozen food. No, fresh food. So balanced diet. We learned that a little bit after growing up, correct? What we eat, how to balance that, what to eat in the morning, what to eat in the afternoon, what to eat in the evening. That is a balanced diet. So that is the second, if you want to call it, or another step of trying to practice balancing. Tell that. Okay, sir. දැන් සර් කියනවා අපි ඒ දේවල් කරන්න දැන් කියපු දේවල් උදව් වෙනවා අපේ ජීවිතේ සමබර කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි සමබරව ආහාර වේලක් ගන්න එක ගත්තොම අපිට හැම වෙලේම පැණි රහ කන්නත් බෑ. අපිට හැම වෙලේම හොදි විතරක් කන්නත් බෑ. ඒ වගේ හැම වෙලේම එකම જાතියක් කන්න බෑනේ අපිට. අපි වෙලාවකට විටමින් තියෙන ඒවා කනවා, වෙලාවකට ප්‍රෝටීන් තියෙන ඒවා කනවා, කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ඒවා කනවා. ඒ වගේ තමයි අපි අපේ ආහාර වේලා සමබර කරගන්නේ. අපි හැමදාම එකම දේ කන්නේ නැතුව වෙලාවකට පැණි රහ ඒ වගේ දේවල් මේ අපි ආහාරයට ගන්නවානේ. එතකොට ඒකත් උදව් වෙනවා අපේ ජීවිතය සමබර කරගන්න. Okay, sir. Okay. So children, balancing. After we learn to walk, ride the bicycle, then eating, then we learn how to balance time with timetable, right? So how to balance time, doing, okay, I have to wake up, then get ready for school, clean up, eat everything, tidy up, then go to school. After school, okay, I spend time in school, learn, play, everything, come back, then tidy up, clean up, then maybe do homework or play, whatever it is. Then again in the evening, right? Maybe I have some milk or whatnot, and then again in the evening I play a little or I study a little, then watch TV a little, then have dinner, pray, and then sleep. Timetable, right? So we learn how to balance time as we grow up. Please tell that. Okay, sir. දැන් සර් කියනවා ඒ දැන් කියපු දේවල් උදව් වෙනවා අපි අපේ ජීවිතය සමබර කරගන්න. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපි දැන් අපි ඇවිදින්න රාදුවන්න බයිසිකලයක් පදින්න ඒ ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපේ ආහාර වේල සමබර කරගන්න විදිය කතා කරා. දැන් අපි කාලසටහනකට අනුව වැඩ කරාම අපි උදේම නැගිටිනවා. උදේ නැගිටලා ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පිරිසිදු කරන්න තියෙන ඒවා පිරිසිදු කරනවා. ඊට පස්සේ මොන හරි කනවා. ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අපි කියන්නේ දැන් එතනම දවස පුරා ගොඩක් දේවල් කරනවානේ. ඉස්කෝලේ වැඩ කරනවා, සෙල්ලම් කරනවා, පාඩම් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඒ දේවල් කරන්නේ අපි කාලසටහනක් හදාගත්තොත් නේ දේවල් කරන්නේ නැත්තම් මේ අපිට හිතෙන වෙලාවට මේක කරනවා, හිතෙන වෙලාවට තව එකක් කරනවා. එහෙම වෙන්නේ නැතුව අපි වෙලාවක් දාගෙන කාලසටහනක් හදාගෙන වැඩ කරාම අපි ඒ කරන දේවල් අපිට උදව් වෙනවා මේ
සම්බර කරගන්න අපේ ජීවිතය. තේරුණාද? Okay, sir. Okay. So similarly, you talked about relationships, right? So we talked about balancing time, balancing our uh, diet, and then let's say learning to walk, all of that. Then you talked about relationships, right? So how to balance relationships. This time I could only come to India. I couldn't come to Sri Lanka because of various reasons. So I have to balance. What is important, most important, I have to focus on that, spend time on it. Then it is balancing relationships and all of the other things. Okay. So what I'm trying to say here is balancing is not only about our health, our diet, time, relationships. It's a practice. Balancing is a practice. So how to balance in slow steps every day, little by little. Keep practicing in your different opportunities and whatever you're pursuing. Keep practicing, balancing, and every day you'll improve, and it is a lifelong thing. So even now, I'm not perfect. I'm still practicing. So I did not know this when I was a small, younger child like you. So you have gotten a head start. You'll be much better than me. But balancing is a practice. So keep practicing one day at a time. Okay, sir. දැන් අපි මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න මේ දැන් කියපු දේවල්ට අමතරව අපි හොඳ සමබරතා ගොඩනගා ගත්තාම පුළුවන් අපිට අපේ ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් සමබරව කරගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතය සමබර කරගන්න. අපි දැන් ඇවිදින්න ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් කරනකොට සමබරතා ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ දැන් සර්ට මේ එන්න බැරි වුණා දැන් ලංකාවට එන්න බැරි වුණා. ඒ එන්න බැරි වුණේ තිබ්බ සමහර හේතුන් නිසා. දැන් දැන් සමබරතා ගොඩනගා ගන්නවා කියන්නේ දැන් ගොඩක් අයත් එක්ක හොඳ සමබරතා ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. අපි හැම දෙයකින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් තාම සර්ත් හරියට සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිතය සමබර කරගෙන නැහැලු. තාමත් ඉගෙන ගන්නවලු කොහොමද ඒක සමබර කරගන්න කියලා. හැමෝම හැමදාම මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනෙලු කොහොමද ජීවිතේ සමබරතාව තබා ගන්න කියන එක ගැන. මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ සමබර කරගන්න. Okay, sir. Okay. So children, I know there was a third question, and I have to drop off this call, but quickly, and we'll continue this discussion. So you have to remember this question, how to be patient. Okay. So the quick answer, and you got to think about this and come back. Okay, next week. So the quick answer to be how to be patient, right, is if we can practice giving our best to whatever it is, give the best. And then you keep learning from whatever happens. If you get into that habit, we start developing patience. How? We will talk about it more. But for today, I have to jump off this call and we will talk next Monday, same time. Until then, all the best with everything and come with more questions and some thoughts about this third question that we will be talking about. All the best, children. Have a good night. Thank you, sir. Bye, sir. Have a good week, sir. Stay safe, sir. You too. Bye.